আমাদের আজকের যে সেশনটা, এখনকার সেশনটা এআইয়ের ইম্প্যাক্ট অন জব অ্যান্ড ক্যারিয়ার। তো এই সেশনে আপনার চেয়ার করবেন সুতীর্থ ভট্টাচার্য। সুতীর্থদাকে আমরা ডেকে নিতে চাইছি। সুতীর্থ ভট্টাচার্য, সুতীর্থদা এখন ওয়েবেলের চেয়ারম্যান। আমাদের এই সেশনে রয়েছেন মডারেটর হিসেবে বিদ্যুৎ মজুমদার। বিদ্যুৎ মজুমদারকে আমরা ডেকে নিতে চাইছি। আমাদের এখানে পিডাব্লিউসি থেকে আছেন ইন্দ্রনীল, টিসিএস থেকে আছেন সৌম্য চ্যাটার্জি এবং আইবিএম থেকে আছেন দেব। তো আমরা যেটা তাদের পরিচয়, তারা কি বিষয়গুলো বিদ্যুৎ মজুমদার উনি বলবেন, কিন্তু তার আগে আমরা মনে হয় আমরা সেশনটা শুরু করতে চাই। আচ্ছা, গুড আফটারনুন। আমাদের সকালবেলাতে একটা সেশন হয়ে গেছে, যেটাতে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে এআই এর গতি প্রকৃতিটা কী এবং সেটার ভালো দিক, খারাপ দিক, ইন্ডাস্ট্রি ভেরিয়েন্স, এগুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এইটারই কন্টিনিউয়েশন হিসেবে আমরা এখন আরেকটা সেশন করছি, যেখানে আমরা আলোচনা করব যে চাকরির ক্ষেত্রে বা কেরিয়ারের ক্ষেত্রে এআই এর ইম্প্যাক্টটা কী। এবং আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ম্যাক্সিমামই এখানে আছেন যারা ছাত্র। ওদের অনেক প্রশ্ন থাকে, আমি নিজেও জানি যে কলেজে যখন যাই তখন প্রশ্নগুলো ফেস করি আমরা। তো এটা একটা সুযোগ যে যারা বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে আছেন তারা এখানে এসছেন এবং তারা আপনাদের কাছেও এক্সপার্ট ওপিনিয়ন দেবেন। তো এই এআই নিয়ে মুদ্রা যে বিষয়টা চলে আসছে এখন, সেটা হচ্ছে যে এটার কি ভয়ঙ্কর না এটা ভালো? আমাদের ভবিষ্যৎটা কি এআই এর জন্য অন্ধকার হয়ে যাবে, না এআই এর মাধ্যমে আমরা আরও কিছু ভালো করতে পারবো? তার কারণ পড়াশুনো যারা করে তারা বেসিক্যালি কিন্তু একটা উদ্দেশ্য নিয়ে করে যে এমন কিছু করব যেটা আমার জীবনে কাজে লাগবে এবং সমাজেরও কাজে লাগবে বড় হয়ে। ফলে কোনো একটা জিনিস, সেটা সে ম্যাথামেটিক্সই পড়ুক, সায়েন্সই পড়ুক, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি যাই পড়ুক না কেন, তার কাছে একটা স্বপ্ন থাকে যে আমি কীভাবে এই সাবজেক্টটাকে কাজে লাগিয়ে সমাজকে উপকার করতে পারবো এবং আমার নিজেও স্বাচ্ছন্দ্য আমার জীবন হতে পারবে। ফলে এই পজিটিভ জায়গা থেকেই সবাই ভাবে যখন, সেখান থেকেই আমরা আমাদের এক্সপার্টদের কাছে এই প্রশ্নগুলো তুলে ধরবো। তার ফার্স্ট প্রশ্নটা হচ্ছে কি যে আমরা, তার আগে আমি একটা জিনিস জেনে নিই, তোমরা কতজন আছো যারা এআই নিয়ে অলরেডি কাজ করেছো বা করছো? কতজন আছো হাত তোলো তো। এআই নিয়ে কাজ করছো অলরেডি বা এআই ব্যবহার করেছো? এমন কেউ নেই? একজন আছে। আর কেউ আছে? দুজন, তিনজন, চারজন আছে যারা এআইকে, বা পাঁচজন আছে, ঠিক আছে, যারা এআইকে অলরেডি কিছুটা হলেও কাজে লাগিয়েছে। আর এর সঙ্গে আমি আরেকটা জিনিস জিজ্ঞেস করব, সায়েন্স বা ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে কতজন আছো? সায়েন্স বা ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে কতজন আছো? আর আদার দ্যান সায়েন্স বা ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে কতজন আছো? অনেক। তাহলে সায়েন্স বা ইঞ্জিনিয়ারিং এখানে কিন্তু মাইনরিটি আছে, মেজরিটি হচ্ছে গিয়ে নন সায়েন্স না, নন সায়েন্স আর ইঞ্জিনিয়ারিং, ঠিক আছে? তো এই জায়গা থেকেই আমরা আলোচনাটা শুরু করছি। আমি প্রথমে আপনাকে অনুরোধ করব, নীলবাবুকে, যে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে খুব স্পেসিফিক। বলুন। আচ্ছা, ঠিক আছে। তার আগে আমাদের সামনে আমাদের যিনি চেয়ার করছেন তিনি তোমাদের সামনে বলে নিচ্ছেন যে পুরো ব্যাপারটা আমরা কিভাবে এগোতে চাইছি। গুড আফটারনুন। আমাদের সবার সামনে খুব সমৃদ্ধ প্যানেল রয়েছে এআই এর উপর কথা বলার জন্য। মানে আমাদের অনেক নবীন বন্ধুরা এখানে রয়েছে। এআই এর সম্বন্ধে কথা বলার সময় অনেকে টেনিসনের কবিতা মনে রাখে, হয়তো কবিতাটা পড়েওছে, ওল্ড অর্ডার চেঞ্জেথ ইল্ডিং প্লেস টু দ্য নিউ অ্যান্ড গড ফুলফিল হিমসেলফ ইন মেনি ওয়েজ। এখন অনেকে ওয়েস্ট কোস্টের ভ্যালিতে অনেক সুপার বসরা নিজেকে গড বলেও মনে করছেন, সেদিকে প্রবন্ধও তারা লিখছেন।
সে গডের জায়গায় এআই আসবে কিনা সেটাও একটা বিষয়। টেকনোলজির দিক দিয়ে দেখলে রবীন্দ্রনাথ যে গানটা লিখে গেছেন, তোমার হলো শুরু আমার হলো সারা, কারোর কি শুরু হবে আর কারোর কি সারা হবে, সেটাও অনেকের মধ্যে সেই চিন্তা থাকে। এটা খুব সুন্দরভাবে বিদ্যুৎবাবু সবাই সামনে বোঝালেন যে এই সেশনটা আমরা দেখছি যে দেখা যাক নেক্সট 4-5 বছরে প্রফেশনালটা কিভাবে যাবে, চাকরির গতি কিভাবে যাবে, স্কিলিং করতে হবে কিনা, ফিউচার হোয়াট কাইন্ড অফ ফিউচার ইট হোল্ডস আউট। এআইটা আজকে আমরা অনেক কথা বলছি এআই নিয়ে, কিন্তু এআইটা আজকে ক্রিয়েশন নয়। কিন্তু এআই প্রায় 75 বছর আগে থেকে এআই চলছে। এআইকে অনেক সময় ধরা হয় যে কুম্ভকর্ণ, মাঝে মাঝে ওঠে MAI ঘুমিয়ে পড়ে আবার জেগে ওঠে। এইবার কিন্তু অনেকক্ষণ জেগে আছে, এবার এআই অনেকক্ষণ জেগে আছে, অনেক টাকা এআই এর মধ্যে, আর আমাদের ভগবানের মধ্যে টাকা দেওয়া হচ্ছে, ইনভেস্টমেন্ট খুব বেশি। কর্পোরেট সেক্টর ওভার ইনভেস্টেড কি আন্ডার ইনভেস্টেড সেই নিয়ে অনেক ডিবেট চলছে তাদের নিজেদের মধ্যেই। ট্র্যাডিশনাল এআই বলে একটা আছে, এনারা খুব সমৃদ্ধ প্যানেল রয়েছেন, তারা প্রত্যেকে নিজেরা নিজেদের কতগুলো ভিউ পয়েন্ট রেখে তারপরে বিদ্যুৎবাবু কোশ্চেন করবেন, তাদের মডারেশন, যাতে একটা দিশা পাওয়া যায়, একটা দিক পাওয়া যায়, যাতে when you go out of this door you will go with a quantum increment of kind of perception that you have about AI. আমরা কি ট্র্যাডিশনাল এআই এর জগতে আছি, না জেন এআইতে চলে এসেছি, না এজেন্টিক এআই এর ওপি মডেলে চলে যাব? আমরা কি অবজার্ভ করব, প্ল্যান করব অ্যান্ড এক্সিকিউট করে দেবো, সেই সাইকেলে যাব? এর উত্তরটা ওরা কিছুটা নিশ্চিত আবার চিন্তা করবেন। কারণ যেহেতু যদি আমরা এজেন্টিক এআইতে যদি চলে যাই, যেটা ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম এখন রিসেন্টলি হোয়াইট পেপার পাবলিশ করেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে যে যারা স্ট্র্যাটেজি হেডস অফ মেজর ইনস্টিটিউশনস, তারা মনে করছেন 54% তারা মনে করেন যে তাদের একটা জব ইরোশন হতে পারে। কোন কোন জায়গায় ইরোশন হতে পারে, যেখানে হয়তো আমাদের ল থেকেও কেউ আছে, এলপিওতে হতে পারে, রিপিটেটিভ জবে হতে পারে, এডিটিং জবে হতে পারে। ওয়াশিংটন পোস্টে গতকাল কি হয়েছে আমরা সবাই দেখেছি। অ্যাট দ্য সেম টাইম অ্যারাউন্ড 28% মনে করছে নানা ধরনের জব যেটা আসবে, যেই জব এখনো চিন্তা করা হয়নি সেইভাবে জব চলে আসবে। একটা কথা বলতে পারি, ডক্ট্রিন অফ চেঞ্জ কিন্তু সর্বত্র আছে। ধরা যাক আগে সমস্ত টেলিকমিউনিকেশনের জন্য আমাদের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ ইউজ করে হতো না, কিন্তু আজকে আমরা মোবাইল ফোন প্রত্যেকে ইউজ করছে, সোশ্যাল মিডিয়া এসে গেছে। কোডাক যেটা ফটোগ্রাফির জন্য বিখ্যাত ছিল, তারা ডক্ট্রিন অফ চেঞ্জে কোডাক মোমেন্ট বলে এসে গেছে। টনি শেভার মতন একজন থিঙ্কার আছেন, যিনি ডিসরাপটিভ চেঞ্জের উপর সারাক্ষণ সারা পৃথিবীকে সেন্সিটাইজ করে যাচ্ছেন। তো আমাদের একটা জিনিসের ডিসরাপশন যে মানে নেগেটিভ তা নয় কিন্তু, পার্টিকুলারলি ইয়াংস্টারদের কাছে। কারণ ইউ হ্যাভ অল দ্য অপরচুনিটিস অফ মেকিং ইউর স্কিল গ্রো। যেমন ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামে বলছে 4 ধরনের সিনারিও চিন্তা করছে। এক হচ্ছে ভয়ঙ্করভাবে এজেন্টিক এআই এগিয়ে যাবে, সেই এগিয়ে দেখতে গেলে যাকে বলে যে রেগুলেশনে ইউএস হচ্ছে স্পার্সলি রেগুলেটেড, ইউরোপ ইউনিয়ন হচ্ছে মেবি ইন্টেন্সিভলি রেগুলেটেড, মেবি ইন্ডিয়া উইল বি মডারেটলি রেগুলেটেড। তাতে সমাজের থেকে এগিয়ে যাবে এআই, প্রফিট আসবে কিন্তু সমাজের কোহিশন কমে যাবে। আরেকটা বলছে এগুবে, অত স্পিডে এগুলেও স্কিলিংয়ের গ্যাপ থেকে যাবে, তাতে কতগুলো ডিফিকাল্টিস হবে, কিন্তু সেইটা মোটামুটি ব্রিজে অটোমেশন দিয়ে কোম্পানিরা ম্যানেজ করবে। আরেকটা গ্রুপ বলছে না না, কোপাইলট মোডে চলে যাবে, মানে হিউম্যান উইল নট বি লেফট বিহাইন্ড, হিউম্যান উইল বি ভেরি মাচ ইন চার্জ অফ এআই। তাদের একটা হারমোনিয়াস কম্বিনেশনে আমরা এগিয়ে যাব এবং খুব অপটিমাল পথে এআই ডেভেলপমেন্ট যাবে, তাদের ডিসরাপশন কম হবে। আরেকটা বলছে সব কিছুই হবে না, এআইতে ইনভেস্টমেন্ট খুব বেশি আছে,
এর অতখানি ফল হবে না, বেশিরভাগ অপারেশনাল মডেল সাকসেস করেনি। সো আলটিমেটলি 2030-এ উই মে নট সি আ মেজর ট্রানজিশন টু এনি কাইন্ড অফ ডিফারেন্ট সোসাইটি। চারটে সিনারিওর প্রত্যেকটাই ভুল হতে পারে। দ্যাট ইজ দ্য লেসন অফ এআই, দ্যাট ইজ দ্য লেসন অফ মডার্ন ডেজ। কী হতে পারে, কি হবে, এখানে বলার তিনজন আছেন, এবং তাদের আমি এই অর্ডারে এসে প্রথমে তাদের কতগুলো তাদের প্রথমে একটা প্রিলিমিনারি বক্তব্য রাখতে বলবো, তারপরে বিদ্যুৎবাবু তাদের প্রশ্ন করবেন, এবং তারপরে ইট উইল বি ওপেন টু দ্য হাউস টু পুট সাম মডারেট কোয়েশ্চেন। আমরা চেষ্টা করব, সময় একটু পরে আমরা শুরু করেছি, কিন্তু সীমিত সময়ের মধ্যে যাতে ছাড়া যায় সেটাই আমরা চেষ্টা করব। আমি এখন রিকোয়েস্ট করব মিস্টার সৌম্য চ্যাটার্জি, যিনি গ্লোবাল ইঞ্জিনিয়ারিং হেড ফর প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যাট টিসিএস, এখানে আসার জন্য। তারপরে আমি রিকোয়েস্ট করব মিস্টার দেব মজুমদার, আইবিএমে যিনি পার্টনার, তাকে আসার জন্য। তারপরে ডক্টর ইন্দ্রনীল মিত্র, যিনি পার্টনার পিডব্লিউসিতে আছেন, তাকে এখানে আসার জন্য। আপনারা নিজেদের বক্তব্য সময় আমি বলবো না, যতই আমাকে মিস্টার দেব মজুমদার বলেছেন সময় আমি বলবো না, সময় আর্টিফিশিয়ালি বেঁধে নিতে হবে। একটা কথা বলতে পারি যে একবার চার্চিল রয়্যাল এয়ারফোর্স সম্বন্ধে বলেছিলেন যে all of you must be knowing, never before in the history of mankind has so much been told about so many, about so few. AI এর ক্ষেত্রে হচ্ছে, this is the first time perhaps so much is being spoken about something which is artificial by real people. এটা মাথায় রেখে চলতে হবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ। আমি দাঁড়িয়ে বলি, হ্যাঁ, তো ছোটোবেলা থেকে আমাকে স্কুল কলেজে নর্মালি টিচাররা দাঁড়ে করেই রাখতেন, সো আমি দাঁড়িয়েই কমফোর্টেবল বেশি। সিকোয়েন্সে আমি লাস্টে ছিলাম, যাই হোক আমি রেডি ছিলাম না, দ্যাটস ওকে। আমাকে কিছু এক্সপার্ট কমেন্ট হিসেবে বলতে বলা হয়েছে, জেনে হাউ মেনি অফ ইউ, স্পেশালি স্টুডেন্টস, ইউ থিঙ্ক জেনে উইল রিয়েলি ডিস্টার্ব দিস ওয়ার্ল্ড? হাউ মেনি অফ ইউ রিয়েলি থিঙ্ক? কারা কারা মনে করো, হাত তোলো। ভয়ের কিছু নেই, 5টায় ছুটি হয়ে যাবে, কোনো চিন্তা নেই। ইউ ক্যান, you think only 1%. Anybody else? Okay. Okay. So তোমরা মনে করো না যে এআই ডিস্টার্ব করবে, তাই তো? ওকে, তুমি করো। তো এটা কি হয়, 3-4 বার একই প্রশ্ন করলে 3-4টে বেশি করে হাত ওঠে, রাইট? দ্যাটস হোয়াট নর্মালি হ্যাপেন। তো অ্যাজ এ এক্সপার্ট আমার মনে হয় এনি টেকনোলজি, হ্যাঁ, ধরো আমরা উই হ্যাভ স্টার্টেড আওয়ার কেরিয়ার ইন আ ব্ল্যাক স্ক্রিন, মানে মেন ফ্রেম বলে একটা জিনিস ছিল বা আছে, সেইটাতে আমরা চালু করেছিলাম আমাদের জীবন। তো তখন মেন ফ্রেমে যারা কাজ করতো তারা একটু ব্যাক বেঞ্চার, ওপেন সোর্স বলে ডব্লিউডব্লিউ আসছে, ওয়েব আসছে, তারা খুব ভালো। এবং যারা মেন ফ্রেমে তাদের আমরা বলতাম তুই পেছন দিকে বস, হ্যাঁ, তোরটা তেমন কিছু ভালো নয়, ওটা শেষ হয়ে যাবে। এবং গার্টনার্স হোক, যারা যারা বড় বড় তারা বলেছিলেন 2009 সালে নাকি সমস্ত মেন ফ্রেম বন্ধ হয়ে যাবে। আজকেও 5 মিলিয়ন লাইন্স অফ কোড লেখা হয় মেন ফ্রেমে এভরি ইয়ার, নিউ লাইন্স, ওটা শেষ হয়ে যায়নি। হ্যাঁ, আমার পার্সোনালি মনে হয় যা যা আমাদের টেকনোলজি এসেছে, পুরনো টেকনোলজিটা পুরো বাদ হয়ে যায়নি। তার মানে আপনি বললেন কোডাকের কথা, রাইট? বা নোকিয়া, আপনারা যাদের বয়স হয়েছে, আমরা সবাই তো নোকিয়া ফোন ইউজ করতাম, এখন প্রায় করি না, রাইট? কারণ ওরা একটা জিনিস বুঝতে ভুল হয়েছিল যে একটা ফোন যে শুধু কথা বলার নয়, দ্যাটস এ জাজমেন্ট, সেই জাজমেন্ট ওদের ভুল হয়েছিল, রাইট? সেই জন্যে এই জিনিসটা ঘটেনি। সো জেনেআই আমার পার্সোনালি যে জিনিসটা মনে হয়, আচ্ছা তোমরা প্রথমেই বললে কেউ জেনেআই ব্যবহার করেনি, ইজ ইট রিয়েলি ট্রু? মানে তোমরা চ্যাটজিপিটি কেউ কোনোদিন জীবনে যাওনি? তো তোমরা হঠাৎ বললে যে তোমরা ব্যবহার করনি, মানে হোয়াট ইজ দ্য রিজন? করো তো, এবং আমি শিওর কোয়েশ্চেন আনসার তোমরা ছবি তুলে বলো, রেখে দাও, রাইট? অল অফ ইউ ডু। সো আচ্ছা, ফার্স্ট অফ অল এরকম একটা জায়গায় একটু সত্যি কথা বলতে হবে, হ্যাঁ, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর অল অফ আস। আর একটা হলো, এই যে ছবি তুলে কোয়েশ্চেনটা উত্তর দিলেও তুমি কি মেলাও ঠিক হলো কিনা উত্তরটা?
মেলাও, তাই তো? তাহলে তুমি অলমোস্ট একটা টিচার হয়ে গেছে কিন্তু, ভেবে দেখো, রাইট? ইনস্টেড অফ রাইটিং দ্যাট, ইউ বিকামিং দ্য টিচার অফ দ্যাট আনসার, তাই না? তো তোমার এলিভেশন হয়েছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি, মানে কেউ টিচার নেই আমি আশা করছি, সো তুমি এলিভেট করেছো নিজেকে, রাইট? সো জেনেআই কিছু মান্ডেন জব আমার ধারণা অটোমেট তো করবেই, পৃথিবীতে সব মান্ডেন জব অটোমেট হয়েছে, হ্যাঁ, এবং এটাও হবে। কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম, আচ্ছা টাইম কি আছে? অসুবিধা নেই, উনি বলবেন না তো। সো এনি জব আমার মনে হয় কিছু তো অটোমেশন হবে, কিছু নতুন জিনিস আসবে। তোমরা শুধু রেজিস্ট করো না এনিথিং নিউ। কারণ আমার একটু খারাপ লাগছে তোমরা যখন বলছো আমরা কেউ ব্যবহার করি না, আমরা তো জানি না, এটা ডিস্টার্ব করবে না। কারণ যে কোনো নতুন জিনিসে আমাদের মনে হয় এই কিছু করতে পারবে না, এটা আমাদের হিউম্যান নেচার। আমাদের মতো বয়সের লোকেরা, হ্যাঁ, আমি ইয়াং এমনিতেও, বাট ঠিক আছে, আমাদের মতো লোকেরা কিন্তু এটাকে রেজিস্ট করে সব সময়। এটাই তোমরা যদি দেখো, আইনস্টাইনও বহু জিনিস পরের দিকে রেজিস্ট করেছিলেন। তো উনি করেছিলেন মানে তো আমরা করবোই, আমি ধরে নিচ্ছি। তা তোমরা কিন্তু এটা রেজিস্ট করো না, কারণ ইউ পিপল নিড টু বিলিভ দ্যাট এটা ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর অল অফ ইউ। আদারওয়াইজ তুমি বাসটা মিস করবে, কিন্তু বাসটা যাবেই। চেঞ্জ উইল হ্যাপেন ইন দিস ওয়ার্ল্ড, whether you will be the part of the bus, it's up to you. সুতরাং ওই বাসটাই কিন্তু উঠতে হবে। খারাপ হবে, ওই যে বলছে হ্যালুসিনেট করবে, ভুল হবে, গ্রিন এআই, আমি আবার সব কিছু বুঝিও না, এত রোজ রোজ নতুন বড় আমি খুব একটা বুঝতেও পারি না। কিন্তু আমি যেটা বুঝি যে এই জিনিসটা ডিস্টার্ব করবে তোমার হোল প্রসেস, দ্য ওয়ে ইউ ওয়ার্ক, সেটা করবেই। আজকে আমি আমার এখান থেকে সল্টলেকের বাড়িটা ঠিক মতো পৌঁছতে পারি না, তার কারণ হচ্ছে গুগল ম্যাপটা আছে বলে। ডান দিক না বাঁ দিক আমার গুলিয়ে যায়, কারণ আমি এত ওই দিকে তাকিয়ে আছি বলে। মানে এটা ক্রেডিট নয়, এটা ভুল বলতে চাইছি আমি। তোমাকে সেইটা মাথায় রাখতে হবে যে তুমি যেন এআই ডিপেন্ডেন্ট সেই পরিমাণ না হয়ে যাও যে ও যেটা জেনারেট করছে সেটাই জমা দিয়ে দিলাম। এবং তোমরা সবাই ঘাড় নেড়ে বললে আমি দারুণ মেলাই, আমি সেটাও বিশ্বাস করি না। বহুলোক ওইটা যেটা আসে একটা দুটো চেঞ্জ করে জমা দিয়ে দাও, ওইটা করলে চলবে না। কারণ তোমাকে ওই চ্যাপ্টারটা পড়তে হবে, নাহলে তো তুমি জানোই না কোনটা ভুল আর ঠিক, তাই না? দ্যাট থিং ইট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর অল অফ ইউ। এইটা যদি তোমার মনে হয় যে ওইটা না পড়েই বোধহয় আমি টিচার হয়ে গেলাম, তাহলে যে টিচার 100টা বই পড়েছেন, বাজে হচ্ছে না, এটা করা যায় না বোধহয়। তো এইটাই সাবজেক্ট ছিল কিনা আমি জানি না, যাই হোক, এটা আমার প্রথম মনে হয় যে এই জেনেআই will do a lot of different things in the world. We don't know. And it will change. মানে আজ থেকে 50 বছর বাদে পৃথিবী যা ঘটবে আমরা তো কেউ জানি না, কিন্তু আমার ধারণা যেটা ঘটবে সেখানে হিউম্যান উইল বি রেলেভেন্ট, নট ইরেলেভেন্ট। So that is my personal opinion. There are only 5 or 6 science students are there, right? আচ্ছা, গুগলে how many percentage of employee or non-engineer background? Any idea? Any wild guess? Anybody from the student? 50%. They are non-engineers in a company like Google. So don't think that you do not have a contribution to GenAI instead of just taking a picture and create some answers. So don't worry about it. There are a lot of different things you can do, all of you can do. There are law students, right? There are law students, right? Okay. I think so there is a huge impact of GenAI on that. We personally think. So that is what it is. Whom I should give the mic to you? Thank you. Thank you very much. Okay. Thank you very much for selling mainframe. IBM, every time IBM comes out with a new version of mainframe, our stock prices goes up. So look, first and foremost, can you all give a big clap? Okay. Now, why did I ask you to give a clap? Can anyone tell me? Because you have the tenacity to listen to speeches and talks on a Saturday evening
a week before Valentine's Day at 4:45. There is something, so there is something that is different from you guys, okay? So with that spirit of Valentine's Day being here, yeah, it's Valentine's Days are days that I remember, and I have to remember as long as I am married. I was privileged to meet my wife in PwC when I used to work for Amjunda and Amitabh Rai, who was here. Look, I married, on those days love marriage was something that was not allowed, or people felt it was not the right thing to do. But there are some fundamental questions that your parents will still ask. Who is this guy? What do they do? If your parents are very liberal, they will ask you, okay, especially for girls, they'll ask you, did you look at the other 5 options? What do their parents do? What do their brothers do? Where do you get all those answers? Apply GenAI, put the names, put the pictures, they will do facial recognition, they will tell you who is connected to whom, they will tell you what they do, and you can submit a thesis in front of your father and say, this is my best probable option. That's a use case for GenAI. Now, we hear a lot of things about AI. So I will try to harness around a few fundamental things. I started my career in PwC consulting about 31 years ago, when none of you at the back were even born. Okay, so you were not even born. When we started our career, there was nothing called internet. The first time when internet came to our office was through modem, and most of you don't even know what that sound of modem is. When that modem 3 green lights, right, used to come, it was like, yeah. That is how we started, and I was talking to Anjunda. What do we solve as consultants today for clients? We solve clients' problems. Okay? When you go to the industry, you will also solve clients' problems. The client problems have 2 dimensions. Very simple. I try to keep my life very simple because my philosophy in life has always been that word KISS, keep it simple and straight. You solve 2 dimensions of the problem. You either solve an industry problem or you solve a domain problem. What's a domain problem? A finance, a supply chain, a legal. What's an industry problem? You solve a telco problem or a financial sector problem. And over the years, as consultants, since I have survived so many years in this industry, it is that constant thing of being able to solve clients' problems. Now, you have all heard the word of collateral damage. I use the word of collateral learning. When we started our career, since there was no Google saying that, Google, give me this answer for this client, or ChatGPT, prepare this presentation for me, we had to read a lot of books before a client presentation. So as a result, what happened, we acquired a lot of collateral knowledge. Okay? Now today, if you have a problem or anyone has a problem, they will ask a simple query and you get an answer. So what happens is you get a tunnel vision of knowledge. Right? Now when you get a tunnel vision of knowledge, what happens? Just think at the end, if that knowledge is moved away, what are you looking at? That is the challenge that you will face when you get into the world of AI. And that is where the human becomes extremely, extremely important. I was in Xavier's yesterday, I was giving a talk yesterday. First question was, sir, will I get a job? I said, if I have been able to be in a job for 31 years in IBM and PwC, I am quite sure you are smarter, sharper than me, and you will get that, you will have a job. But in today's world, the most important job that you will get is that job which is designed in an organization as the human in the loop. Meaning this is the person who is going to take that decision as to how this AI process will work. So let's take the example. Today the geopolitical situations are such that there is warfare everywhere. It's like everyone, it's like a video game, right? Everyone wants to have go and conquer someone's place, beat up someone, drop bombs, have drones, robots, and everything. Now, do you think these robots, this automated warfare system, purely AI, it's driven by AI, the highest level of AI with security and everything,
Will you leave it to by itself? No, you won't. There has to be a human in there. The US Department of Defense has a protocol which basically says that when the human comes in, we all face the biggest threat today, which is terrorism, right? Terrorism means you have to churn huge amount of data, either in structured and unstructured way, in a shortest possible period of time, and come to the solution at the shortest period time. Now, will you leave that to a machine? Most probably the answer is no. Look, our security agencies were able to identify the Santro car that created havoc in front of Red Fort. Now, if this entire process, I'm giving you a hypothetical example, if it was an entire process driven by agentic AI, which is nothing but a hierarchy of commands that does a lot of things, someone would have said, take a drone, use case, take a drone, you find a terrorist car, drop a bomb of so much of. Now, who assesses that collateral damage of dropping a bomb in Thar Desert vis-a-vis in a crowded place in front of Red Fort or Chandni Chowk? That's where you need the human in the loop. If you look today in the medical industry, most of the diagnosis can be done through machines that are available. There is a tool by the name of IDXDR, which does diabetic retinal therapy. They detect it at the same level of proficiency as to what an ophthalmologist will do. But the human comes in because they give basically the elements that are required to make sure that it is personalized for that individual. So why am I giving you all these examples? If someone, or for those of you who come with science background, you felt that AI is going to be only applicable for you, let me tell you, for all non-science students, especially for people in legal, I think there's a group of legal students out here, you will have a significant impact of AI on your job that you do. Everything that is repetitive, everything that can be predicted easily, that piece of work will go to AI. Okay? Now, is it real? Yes, it is real. On 30th of January, Anthropic made an announcement. For those of you who are science background, you can just do a Google search. Anthropic made an announcement of a new model that they came up with, and they very clearly said, this will take away white-collar job for coding. What happened? In one day, $280 billion of market cap was wiped out. One day, just one day. $280 billion of market cap was wiped out just after that announcement. If you look in the last 1 month, and I come from an IT background, so I'll give you an IT perspective, top brands, SAP, Oracle, Adobe, Salesforce, these names might be familiar to some of you, it might not be familiar to all of you. They had a wipe out of 700 billion in the last 1 month. Okay? So, people say it's doomsday. People say this is good, but I basically believe that these are exciting times for all of you. Extremely exciting times for all of you, provided you keep your ears and eyes open and get into that mindset that I want to be the human in the loop. You have to be of that mindset that the person in your office who will sit next to you will not be a human. In all probability, it will be a digital worker. Your colleague will most probably be a digital worker. Now, robots have not come in yet because it's expensive. Otherwise, you will have to take that robot and go to a coffee shop and have coffee. But that is the world that we are getting into. And finally, and I'll try to keep my time. And finally, the most important thing that I want to tell you, and I think every other leader here in this dais will basically tell you, is that if any one of you think, how many of you think that you are using AI today? Okay? And the rest of you, how many of you think you're 100% sure you're not using AI? I have a question. Either yes or no. It cannot be. So when Okay. you ask whether you use it, you should raise your hands, everybody.
Okay, how many of you think that I'm not using AI? Okay, that's wonderful. Today, your generation, which is the primary thing that is required for your survival? Sorry? Brilliant. Second? That 6-inch device that resides on your hand. Okay? So those are the things. So if you look today, why I asked you this question is that if any one of you think, even today your parents might be also be using AI in some or shape, everything that you are doing today, you are an adopter of AI. Don't become a slave of AI. And I'll give you an example. In 28 years of my marriage, that's the only time that my wife agreed with me other than when I proposed to her. So my wife is, Anjanda would know my wife a little bit, but see, look, when my wife, so obviously in chatbot, that's a chatbot, WhatsApp it's a WhatsApp industry and a university by itself. So my wife is the most undiplomatic, apolitical person when it comes to responding to things in a family. She is basically like, it has to be said, it will be said in the way she wants it to be said, in the tone and tenor. Okay, now that is something you don't generally do in a Bengali family, right? You have to put it sugarcoat and all that stuff. Then one fine morning, I was traveling and she told me, Dev, in WhatsApp there is this brilliant thing in this blue circle. I used it. I said, brilliant. And I was in a meeting, I didn't realize. And then I saw she was writing responding in WhatsApp in tones and languages as to how I respond in corporates. So I said, who is writing those things to you? She's saying, that stuff is doing this for me. Okay, brilliant. I liked it. The temperatures of our responses have come down considerably in our family group. Now then she asked me a very pertinent question. But don't you think that my creativity is getting lost? Now being in the corporate, I basically said, no, your productivity is being improved. So either before drafting a message, you will say that, is it okay, is it not okay, shall I post this, shall I not post this? Today you're 100% sure. So she said, yeah, I think I agree with you. I said, look, your productivity is improved. You can respond to your WhatsApp messages in a very soft way. Go and do your singing, cooking, go out and whatever she said. She said, yeah, I think I agree with you. But what I wanted to leave with all of you is this example that if you are the person who is grooming yourself up to be the human in the loop, to solve client's problem, whether it's an industry problem or a domain problem, you will get fantastic pay scales in the market, okay? But if you get into that gut of just being a consumer of AI, just being driven by AI, because look, if you keep on doing these things, no, your brain goes away. You will see a brain fade. That goes away. But remember, the differentiation between a human being and an AI still today is the way we can think. But my personal opinion is that that differentiation will also subside over time. Okay, and I will take the IP of one of my very good friends, what he wrote, what he's mentioned in LinkedIn today. I told him that if you allow me to go before you, I will take that example. That, yeah, if you are a tea tester, if you are a perfume tester, that's a good job to have at least for the next 4 or 5 years. And finally, if you are, just to give you an example as to how things have changed, if you have started your engineering on 1st of April 2000, when does your session start? 1st of June, right? June, July. I don't know about government of what happens in West Bengal, but generally if you say you started off sometime in middle of 2002 and you went into computer science, what would you have learned? You would have learned the fundamentals of computer science, you would have had a paper of data science, you would have had a paper of data engineering. All of a sudden, November 2002, ChatGPT comes in, right? So what you have in your book is not there what's happening in the real world. In your institute will make sure they will scamper someone, get professionals, get people from the industry and tell you what ChatGPT is all about. Brilliant. Come 23, what comes in? Agents.
Again, you learn something new, which was not there in your curriculum. 24 to early 25, what comes in this entire concept of agentic AI? And 2026, if you are a computer engineer, Anthropic is basically saying there is no role for developers. Now what do you do? Okay, that's the challenge that all of us will have to collectively understand, and that's where your differentiation, being the person, being the human on the loop, because as an organization, we always believe AI is never going to replace a human. It is going to augment a human's decision-making process. But a human being will become redundant if that human being doesn't acquire the skills that is required to survive in an AI and a digital world. Okay, thank you. Good evening. So it's fag end of the day, and it's very difficult to speak after Shomoda and Devda. So I will not take much time. I'm from PwC, and please take heart. I mean, there is a lot of questions about engineers, non-engineers, science. I'm a completely bioscience grad. So I did my BSc honors in zoology. I did my double masters in environmental sciences and oceanography. And now, after 25 years, I lead one of the biggest teams of AI in a consulting company where Devda also worked. And I haven't worked with Shomodha, but I've hired many of his people. So don't you fear. When you graduate, by the time you graduate, I don't know which year you are, all of you, first, second, third, fourth, whatever. By the time you would graduate, you might have even created an agent for yourself. You'd know so much, because so much will be there in the media, so much in your engineering classes, everywhere there will be AI. As he said, adopter of AI. You will not even know that you're using AI, but you will, by force, be used it. So your computer science grad or electrical, civil, wherever, AI is everywhere, pervades everywhere. So I'll give you a few examples. 2015, 2014, PwC set up its first machine learning unit. There are only two people, me and my boss. And after 11 years, we have around 3,000 people. Still smaller than yours and yours. But every time we hire, first there used to be physical interviews and all of that. Now we do a lot of virtual interviews, and now we also have systems which says that you only have to look at the camera. You can't look here, you can't look there. That is also getting tracked by AI. We be very careful. So people have also gamed that system. Now whatever question they ask, they have a phone by their side which understands that question and gives you answer. So maybe we'll stop phones also now. But AI will be everywhere. So from 2015, when I'll give an example of a client, he spoke about domain and sectors. So we used to work for a company which has almost its fingers in every business in this country, from telecom to refineries to everything else. So they wanted to track their particular trucks. By the way, they never owned any trucks, but they transported a lot of goods across the country. And they said, this can't be done. We've tried everything. We have GPS devices. GPS devices way back in 2015 were costly items. So we did something for them. They said, "Theek hai, this Excel may, if you put this data, again also we'll be able to do." Fast forward 11 years, this company has transformed itself to a completely AI native company, from their refining to their telecom. And they, I can't take the name, but you all understand what the name is. They revolutionized onboarding of customers. Before that, if you go to a telecom company or a bank, they would ask you to give documents of PAN card, Aadhaar had just come in, and you to sign physical forms, and it will take 7 days for you to get your SIM activated or something like that. Now it takes 10 seconds. You all have gone used to it. I mean, people, seniors sitting in the front, they have seen both the sides, right? We had a phone which used to ring, and then you'll go to your drawing room or dining room and pick it up. Now, my
God bless her soul, my grandmother passed away a few years back. She also had a phone and she used to tell me, "Tui jekhane achish phone ta niye jasni keno?" So it has changed. So if you use it, don't use it, you'll be by force be understanding it or you taking it in your daily life. When both of them ask the question that how many of you use AI, there are 3 hands there and maybe one very daring person there raising the hands. Be truthful. You're using it every day, every moment. You do Blinkit, you do Swiggy, you do Amazon, Prime Video. You see OTTs, right? One video I've seen, the next one they say, you like this, we are proposing some of these. Netflix has one of the best algorithms to social engineer you and to watch some of the content that they want. Right, Debda? So, I mean, if you have to blame anybody for all this AI race, please blame him. I'm not him, his company. They started with Deep Blue. And to make it all pervasive, some of the biggest consultants sitting there have made it all pervasive. We are just consultants. We don't do all these kind of things. Whatever they build and whatever they propagate, we just tell it to our clients. I am not giving it there. So, learn your basic sciences well. You don't have to learn AI. Learn your maths, learn your calculus, learn your geometry well, learn your algebra well. That is what will make you much better. When you're in the human in the loop, that those logical understanding of a situation, taking the right, almost the right decision is the most correct thing. Let me talk about some of the things that he spoke about. Autonomous weapons. How many of you have seen the Republic Day parade this year? 1, 2, 3, see, more than AI users. So, excellent. So, did you see those autonomous robots in form of dogs and drones having those light machine guns based on that? They're all built by DRDO by very brilliant scientists. And the drone that he spoke about, that it could drop somewhere near Red Fort, they identified that red car within 1 hour of the happening. There was a human gap that happened because they had identified something which was misleading. I mean, it was doing something which was caught on the CCTV. It was also declared an object of interest, as they call it. But there's a gap of communication which happens in very large areas. Policing, it's not a policing gap, it was given. But by the time they took action, the blast, as per them, as per NIA, which is in public domain, was supposed to happen a little later. The guy panicked and pressed the button first because he could see that there were police vans which were coming and approaching and looking at each of the cars parked in that area. It was just a matter of time they could have caught him. So there is a specialized unit in the Indian Army. Now it is in all geographies. They have 5 commands, by the way, Eastern, Western, Central, Southern. And in each command there is a unit called the Signals Unit. All these people are now AI enabled. All these drones that fly, all these drones that jam, everything is now semi-autonomous. Why semi-autonomous? Because you need to know when to drop the bomb, where to drop the bomb. You need to know when you have crossed the international border, all the sensors do. That is where, forget about all of this. Whenever there is a challenge with AI systems, most of the times there will be, then people like you who'd be in their jobs in maybe 2, 3, 4 years, you'll become consultants, you'll become engineers on the field. And there's a term for these people now. There's a big company called Palantir. Have you heard of a company called Palantir? You haven't. So this company was funded by the US Department of Defense. It was a field operation software. I mean, the army intelligence wanted to know how their fields are operating, where is the supply chain disruption happening, do they have the right bullets, is the right aircraft flying. Palantir now is one of the most valuable companies in the world. It has become public because DOD has moved out. They have coined something called FDE, Forward Deployed Engineers.
It comes from the concept of army where they send Reiki units. So forward deployed engineering will be very, very important. It is where all these basic engineering skills come into play, which are augmented by AI. So be whatever you are, whichever stream you are studying, please do not, as both of them said, please do not be resistant to change. If you are, then you lose out. And forget about those high sounding salaries. Everything will stabilize within a few years. But yes, jobs will become a little more stable. I am thinking so, the others may not. But as AI gets more and more mainstream, things will become a little better. But the cycle of change will be much faster than anticipated. Kodak moment, Kodak lost all its all of the things that it used to do. There are no color films anywhere. It's very costly to buy anywhere these days. So please be adaptive. Please understand your basic and logical reasoning, aptitude, mathematics, sciences. And I think all of you will be very, very, what should I say, more employable by companies like a PwC or a TCS or an IBM or any of the larger startups that are happening in the country. Thank you. So we have learned from them, three of our experts from the panels, and they've explained that what is their opinion regarding the AI for the future employment. Now I'm going to straightforwardly to interact with you, because basically you are here to ask the questions from your mind, that what do you want to know regarding this topic. So anyone is there who can ask a question, or they can raise the hand that I have this question to go forward. Okay, please, give me mic. ঠিক আছে, তাহলে প্রথমে তুমি তোমার ইনস্টিটিউটটা বলো, কি কোনখান থেকে প্রতিষ্ঠান থেকে পড়ে এসছো, তারপর হচ্ছে তুমি কোন স্ট্রিমে পড়ো বলে জিজ্ঞেস করো। Good evening, sir. Sir, my name is Naeem. I am from GIS University, from the Department of Juridical Sciences. So, sir, যে কোশ্চেনটা বললো যে if we don't get in the bus will leave. The same thing happened with Industrial Revolution. We did not get into the bus, and we know what's the condition of present India. So, sir, কোশ্চেনটা এটাই যে আমাদের কারিকুলামে, মানে আমাদের ল কারিকুলামে এই এআই এর ব্যাপারটা অতটা নেই, কিন্তু মানে আমরা যাই করি আমরা এআই এর ইউজ করি। সো মানে আমাদের কি করা উচিত, সো দ্যাট উই গেট টু নো দ্য বেসিক্স অফ এআই, মানে আমরা একটুখানি শিখতে পারবো। সবাইকে সব কিছু শিখতেই হবে ভেতরে এমন নয়। হ্যাঁ, তুমি তো ল করো, সুতরাং লটা খুব ভালো করে শিখতে হবে, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। জেনেআই তোমাকে যেটুকু সাহায্য করবে সেই লতে ইউ ডু দ্যাট। আমার মনে হয় দ্য বিগেস্ট মিস্টেক্স হোয়াট উই আর ট্রাইং টু ডু হিয়ার, ওইটা সবাইকে শেখার দরকার নেই। আর রেভলিউশন, আমি যেটা বলেছি বাস যাবে, তার কারণ তুমি যদি জেনেআই ব্যবহার না করো তোমার ডে টু ডে ওয়ার্কে, তাহলে প্রবলেম। কিন্তু বই পড়াটা তুমি ছেড়ে দিও না, কিন্তু সেটা তুমি ছেড়ে দিচ্ছ, তাই না? কারণ আমরা হিউম্যান বিইং, এটাই আমাদের ট্রেট, যে আমরা যদি সহজ কিছু পাই আমরা সেটাই করি, তাই না? সেটাই আমরা করি। কিন্তু তুমি ভেবে দেখো, আজকে জেনেআই যদি আমি ব্যবহার করে শুধু তোমার লতে, তো আমি যা যা বড় বড় লয়ের লোককে দেখেছি, তার একটা ঘরের একটা দেয়াল পুরো ভর্তি থাকে, তাই না? তারা নিশ্চয়ই সেটা পড়েছেন, রেফার করেছেন। সেইটা করতে হবে উইথ দ্য হেল্প অফ জেনেআই। তোমাকে জেনেআই কীভাবে কাজ করে সেটা জানার দরকার নেই, ইন্টারনাল, সেটা তুমি কম্পিউটার সায়েন্সের লোকের উপর ছেড়ে দাও। কিন্তু তোমার কাজে, ডে টু ডে কাজে জেনেআই কীরকম ব্যবহার হয়, আমি সেটার কি করে অ্যাডভান্টেজ নিতে পারি, সেইটা তোমাকে একটু বুঝতে হবে। মানে ল যদি কম্পিউটার করতে শুরু করে, কম্পিউটার সায়েন্স যদি ল করতে শুরু করে, তো কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে না? সেটা করার দরকার নেই আমাদের মনে হয়, সেইটা আমার মনে হয়। তুমি বলবে আর কেউ কিছু? ঠিক আছে, এর পরিপ্রেক্ষিতে আর যদি কোনো কোশ্চেন থাকে, আছে তোমাদের মধ্যে, যা বললেন তার উপরে কোশ্চেন হতে পারে, তোমরা এর ওপর কোনো কোশ্চেন করছো কি না? I think that, thanks. I think that if someone is going for a case
which is dealing with cyber laws, the issues of cyber laws or issues relating to AI. So I feel sometimes the people from legal background need to know some part of the technicalities, otherwise it becomes quite a problem to deal with the cases. So I think if someone is going for specialization in cyber laws, so part of AI should also be taught to them to deal with the technicalities. That's it. আই এগ্রি উইথ ইউ। হ্যাঁ, আমার মনে হয় এনি ল, বিশেষ করে আমরা সবাই কোম্পানিতে যখন কোনো একটা প্রপোজাল এখন দিই না, লিগালের সাথে কথা বলতে, আমি শেষ 9 মাস অধিকাংশ লিগালের সাথেই কথা বলেছি, কোম্পানি লিগালের সাথে, যে রিস্ক কী, কেন হবে। কারণ তুমি যেটা আপনি যেটা বললেন যে ওর ভাষাটাও তো বুঝতে হবে। আমি বললাম LLM ক্যান হ্যালুসিনেট, মানে কি? হ্যালুসিনেট হলে এটা আমার দায়িত্ব নয়, AWS এর দায়িত্ব। এর মানে কি? লিগালিটিতে এই প্রশ্নগুলোকে বলতে হবে আমাদের, উইচ ইজ ট্রু। তাহলে সাবজেক্টটা সেইটুকুই জানতে হবে যে এই টার্মিনোলজিগুলো মানে কি, কেন হচ্ছে, কিভাবে হচ্ছে, অল দ্যাট। কিন্তু ওই সাবজেক্টটাও জানতে হবে যেটাতে আপনি এক্সপার্ট। আমাদের প্রবলেমটা আজকাল হয়ে গেছে জেনআই এর জন্যে, আমরা এক্সপার্টিসটা, এবং এটা একটা মার্কেটে আছে যে এক্সপার্ট হওয়ার বোধহয় দরকার নেই জেনআই এর জন্য। যেমন অ্যানথ্রোপিক বলেছে যে কোডার আর দরকার নেই পৃথিবীতে। আমার কোম্পানিতে এখনও কোডার দরকার হচ্ছে, আমি দেখছি। হ্যাঁ, এবং জেনআই যখন লিখছে, ও তো গোটাটা লিখছে না, তাহলে যেটুকু লিখছে না সেইটুকু তো বুঝতে হবে। এবার সে যদি এক্সপার্ট না হয় তাহলে কিন্তু সে আর বুঝতে পারবে না। তাহলে এই যে আমরা একটা জেনআইয়ের ওপর বলছি, ও বোধহয় সবই করে ফেলবে, কিন্তু যে এক লাইনও করবে না সেইটা বুঝতে আমার কিন্তু দূরাত্মে চলে যেতে পারে। এই এক্সপেরিমেন্ট আমি করেছিলাম আমার স্টুডেন্টদের ওপর। আমি তাদের একটা কোড লিখতে বলেছি এবং একটু আধটু ভুল হয়েছে। হি টুক 2 days টু ফাইন্ড দ্যাট প্রবলেম। আর ও যদি ওটা নিজে লিখতো, ওটা অ্যারাউন্ড 6 ঘন্টা লাগতো। সুতরাং সবসময় যে জেনআই খুব প্রোডাক্টিভ কাজ করবে এমন নয়। আর একটা বুঝতে হবে তোমাদের সব স্টুডেন্টকে, যে 20 বছর কোড লিখেছে সে কিন্তু জেনআই ইউজ করে অনেক ভালো কাজ করবে, এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু যে কিচ্ছু কম্পিউটারে জানে না, সে জেনআই ব্যবহার করে যে কোডটা চলবে সেটা জীবনে চলবে না, এটা আমি লিখে দিতে পারি। সো দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু নো দ্য সাবজেক্ট, টু ইউজ ইট, টু মেক ইট মোর প্রোডাক্টিভ। সো দ্যাট ইজ মাই ওপিনিয়ন। সো দ্যাট ইজ হোয়াট আই ফিল। মানে খুব সুন্দরভাবে উনি বললেন, মানে ডোমেন নলেজ কিন্তু পরিষ্কার থাকতে হবে। কারণ আপনি কেউ কিছু একটা করে দিলে সেটা ভুল, ওই যেটা প্রথমেই বলেছিলেন, আপনিও কিন্তু আস্তে আস্তে মাস্টার হয়ে উঠছেন। আপনাকে বুঝতে হবে যে এটা ঠিক না ভুল, সেটা বোঝবার ক্ষমতা যদি না থাকে তাহলে আপনি জিনিসটাকে গ্রিপ করতে পারবেন না, বা কোনো একটা ভুল জিনিসের পেছনে আপনি দৌড়তে পারেন। সেই ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হলে আপনার নিজের জিনিসটাকে কিন্তু খুব ভালোভাবে আয়ত্ত করতে হবে। আর কেউ? সো হাই এভরিওয়ান, আমার কোয়েশ্চেন একটাই যে লাইক অ্যাজ বিং আ জেন জি, আমরা অনেক পরিমাণে এআই ইউজ করি এবং আমাদের মধ্যে হয়তো খুব কম পার্সেন্টেজই যারা এটাকে ভেরিফাই করে অনেকগুলো এআই দিয়ে যে কোনটা ঠিক বা কোনটা ঠিক না, বা কোনটা আমাদের জন্য হার্মফুল। বিকজ ইন মেনি কেসেস উই হ্যাভ সিন যে কোনো এআই খুবই খারাপ ইনফরমেশান দিচ্ছে, দ্যাট ইজ গোয়িং টু সামথিং ভেরি ওর্স। তো আমার একটা কোয়েশ্চেন যে আমাদের যে আগামী জেনারেশন যারা জেন আলফা বা আরও কিছু, তো আমাদের মনে হয় যে তারা অনেকটা ছোট বয়স থেকেই এই এআইগুলোকে স্টার্ট করা শুরু করবে। আমরা তো অনেক বড় হয়ে করেছি, বাট তারা অনেক ছোট থেকেই করবে। তো আমরা যেটুকু জানি যে কোনটা খারাপ আর কোনটা ভালো এআইয়ের মধ্যে, আমাদের হয়তো শেখানো হয়নি যে এআইয়ের একটা খারাপ দিকও রয়েছে, মানে ওভাবে শেখানো হয়নি স্পেসিফিক্যালি, বাট আমরা হয়তো কয়েকজন শিখেছি। কিন্তু এই যে আমাদের যে পরের জেনারেশন, তারা এগুলোকে কিভাবে আইডেন্টিফাই করবে যে এই চ্যাটটা কোনো খারাপ দিকে যাচ্ছে, যেটা আমার জন্য বেনিফিশিয়াল না? তো এইটা কিভাবে আইডেন্টিফাই করা যায়? খুব সুন্দর কোশ্চেন। আমি মজুমদার সাহেবকে অনুরোধ করবো বলবার জন্য। The question that you ask is the biggest problem that large corporates face today in large-scale AI deployment. Because generally AI is considered as a black box. Why is it considered as a black box? Because no one knows as to how it has, what logic it has used. You have to be clear
about bias and discrimination that happens. Okay? You have to be clear about privacy and surveillance. You took a particular example of people getting access to things that they should not be getting access to. Now, those are unique use cases which can be solved depending upon how you deploy your AI. Okay? Now, there are a couple of things that I want to also tie into your question to the questions that was asked in. The response that AI gives you is predominantly based on the data that you have and how you have trained AI systems. When we go to clients, large clients, and tell them that we have to train the data, because the data is always for the client. Data is not ours. Data is not IBM's, and I'm quite sure it's not PwC's, and it's not for TCS. It's the client's data. Client's data could be an ITC, or it could be an ONGC, or it could be Government of India's direct taxation. The data is there. Now, the most important thing is data. The second thing is how do you train the data and how do you train the model? That is where you need your best person. The question that you asked about GenAI and its impact on legal. Say for example, you are going to do a case tomorrow. You are the lawyer. What is your role? Your role, what's your role as a lawyer? Do you know what's your role as a lawyer? No. You just have one role. You have to win the case for your client. Period. If you keep on helping 100 clients and you've never won a client, you've never won a case, do you think anyone will come to you? They won't, right? So you have to understand what's your primary goal. My primary goal is to create a case and a response by which my client will win. Now, how do you do that? There are millions of cases that have happened in a particular area in India. Okay, a country of 140 billion people. We are generally a country where we love litigations. People do litigations at the drop of a hat. Cases have been done. How do you know that your case, a judgment has been passed in a lower court in Andaman Nicobar? So the important thing is the data that you take. Now, if you use AI in its right way and use the generative AI of AI and build that case, you will build a much more compelling case than a person or your peer on the other side who has been doing it the traditional way. So when you go in front of the in the court, in front of the judge, you can say, look, these things are the reasons I have done. Vis-a-vis, if you don't use technology, that is where you learn. I will also like to respond to that question that you asked about areas of cybersecurity and stuff. Look, when we started our career, we used to say, and I'm predominantly on enterprise. Enterprise means large clients. I don't work in the retail space. At that point in time, clients used to fight with each other. Okay? A Hindustan Lever would most probably fight with ITC FMCG. An Oracle DB2, an Oracle database would fight with IBM DB2. Organizations were fighting with each other. Today, it is ecosystems that fight with each other. No organization by itself in today's world with the advent of technology can fight or do things by themselves. So if you are in the technology space, there is an ecosystem called the Microsoft ecosystem. There is an AWS ecosystem. There is a Google ecosystem. Now, all three of us are agnostic of which ecosystem you are in. Those ecosystems will fight with each other. Now, why I am putting this to you is that the skill that is required from everyone today, first we said, okay, you need to have a skill like this, deep, very deep. Then someone came with this concept that we need to have a T-shaped skill, meaning one deep, wide skill. Today, people are calling it a pie-shaped skill. At least in our organization, we are calling it at a pie-shaped skill. So if you are a legal person and you are specializing in cybersecurity or breaches around that, then your depth of one leg is basically your legal. The other part is basically your cybersecurity and AI. Now, why did I use the ecosystem? I have friends who are lawyers who fight these IT cases that happens. They engage industry experts for their point of view
Now, I can talk about catastrophic hallucination. You would have heard that word. Now, there is a difference between hallucination and catastrophic hallucination. The difference is that when you, maybe I'll discuss this offline. So when you are fighting your case in an area that you mentioned, what is your specialty? Believe me, if your other side brings a cybersecurity expert from a top-tier consulting organization, you do not have a chance if your core competence is legal and you have also acquired AI skills. You simply do not have a chance. That is where ecosystem comes in. So you have to make sure that you leverage those ecosystems. You have to make sure that when you use technology, the data is correct, because there is a general saying that 5 years from now, 70% of the data that will be created in this world is synthetic data, meaning no human being has created. It has been created by AI. Have I been able to answer your question? Okay, go ahead. For me or for him? Sir, like you said, for the law background, actually I'm not from law background. I'm from management, business administration. So can you also explain this aligning with BBA background as well, BBA or MBA? I think AI is very necessary for this background, business administration, because each and every day we are using, not very advanced level, but from basic, but still. Okay, don't give up the mic, because I'm going to ask you a question. Okay. So you're doing your MBA or your BBA, you're doing your BBA. Why do you think companies will hire you? Give it a try. Sorry for putting you on the spotlight. Why do you think companies will hire you? Sir, based on the company's values and what that company is doing, I will be contributing for the same, and the basic differentiation between AI and I will be delivering the creativity in the table for the company. Okay. So let me summarize this for you. Why will a company hire you? The company will hire you to take a decision, whether you have the ability to take a decision, being the human in the loop of that. You can sit down. Being the human in the loop to take the decisions for the company, so that it either touches its top line or it touches its bottom line. One thing that AI has done, this entire advent of AI has done, is that the corporate world has become ruthless in terms of returning shareholder value. Okay, corporate's main objective, whatever they do, is just one key objective: maximize shareholder value. Okay? You are a great human being, I am a great human being, all of us are great human beings. Companies don't hire us for that. Company will hire an MBA person if you are that human in the loop with that level of expertise who can take decisions augmented by digital worker and AI and say, this is the decision if I take is going to increase my top line or is going to improve my bottom line, thereby giving you this profit. You will earn millions of dollars. সো আমার মনে হয় এটা খুব ভালো একটা ক্ল্যারিফিকেশন। যেখানে যাই না কেন, চাকরি করি না কেন, কাজ করি না কেন, আলটিমেটলি আমাকে ওদেরকে কিন্তু ওদের যে শেয়ার হোল্ডার আছে তাদের ভ্যালুকে ফেরত দিতে হবে, তাদের মুখে হাসি ফোটাতে হবে। এবং এটা যদি আমরা না করতে পারি, তাহলে ম্যানেজমেন্টই পড়ি আর ইঞ্জিনিয়ারিংই পড়ি, যাই পড়ি না কেন, আলটিমেটলি ম্যানেজমেন্ট বলবে তোমাকে আমার দরকার নেই। তো সেই কারণে রিক্রুটমেন্টের শুরু থেকেই এটা আমাদের নজরে রাখতে হয়, কীভাবে আমরা আমাদের অ্যাপ্রাইজালকে আদায় করবো, অ্যাপ্রাইজড হব, আর একটা শ্রেণীতে কী করে ওপরে উঠতে পারবো। একদিনে হতে পারে, এই 1 বছরে হতে পারে, 2 বছরে হতে পারে, প্রচেষ্টাটা চলতেই থাকে। আমি এখানে অন্যদের কোশ্চেন আর নিচ্ছি না, কারণ টাইম শেষ হয়ে গেছে। আমি একটাই প্রশ্ন করব, যেখানে অনেকগুলো পয়েন্ট এসছে। একটা হচ্ছে ম্যাথামেটিক্স জানতে হবে, ওখানে ডিপ লার্নিং, মেশিন লার্নিং, মানে অনেকেই আমার মতন যারা খারাপ ছাত্র তারা হয়তো ভয় পেয়ে যাবে যে বাবা এত কিছু শিখতে হবে, শিখে আমার জায়গাটা পেতে হবে। যদি এটা না শিখি বা যদি এটা না জানি, আর যদি আমি একটা সাবজেক্টকে শুধু ভালো করে জানি, মনে করুন এআই এর এই দিকগুলো আমি জানি না, আগামী 5 বছর বাদে আমি যখন পাস করে বেরোবো, তখন কি আমার এই জায়গাটায় না জানার জন্য ক্ষতি হয়ে যাবে? যদি ক্ষতি হয়ে যায়,
তাহলে সেটাকে ম্যানেজ করবার জন্য আমি যেহেতু অঙ্কে খুব একটা ভালো নয় বা ডিপ লার্নিং বা মেশিন লার্নিং অতগুলো আমি জানি না, তাহলে আমি কোন দিকগুলো এখন থেকেই আয়ত্ত করবার চেষ্টা করব? আমার মনে হলো যে আমি বোধহয় এখানে প্রায় বয়োজ্যেষ্ঠ, সবচেয়ে বয়সে বেশি বড়। ডাউট আছে? হ্যাঁ, তো এরা অনেক চেষ্টা করছেন, যেগুলো আমি আগে অনেক দিন চেষ্টা করেছি এবং সফল হইনি, আপনারাও হবেন না। হ্যাঁ, সত্যি কথা ওই দিক থেকে বার করা খুব কঠিন। হ্যাঁ, আমি একটা ছোট্ট ঠাট্টা, একজন পুরনো লোক, তার নাম আপনারা জানেন কিনা জানি না, আমাদের সময় খুব বিখ্যাত ছিলেন, তার নাম হচ্ছে সৈয়দ মুজতবা আলী সাহেব। আলী সাহেব ঠাট্টা সংগ্রহ করতেন। তা উনি একটা বাসে ওঠার কথা বললেন, তা এই প্রসঙ্গে একটা আলী সাহেবের একটা উনি আর নম্বর দিতেন। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 18 নম্বরের ঠাট্টা, তার অনেক ভার্সন আছে, একটাই। গল্পটা হচ্ছে একজন কৃপণ ভদ্রলোক, তিনি ছেলেকে কার্পণ্য শেখাচ্ছেন যে ভাই টাকা বাঁচাবি, বুঝলি, এইটা খুব দরকারি জিনিস। তো ছেলে বাড়িতে এসে বললো, বাবা আজকে আমি 60 পয়সা বাঁচিয়েছি। কি করে বাঁচালি? আমি একটা বাসের পেছনে ছুটছিলাম। বাকিটা মনে আছে না? তখন বাবা বললেন যে তুই এত বোকা, একটা ট্যাক্সির পেছনে ছুটলে 3.5 টাকা বাঁচাতে পারতিস। আপনারা যারা একটু কনিষ্ঠ, আপনাদের অ্যামিউজমেন্টের জন্যে আপনাদের একটু ছোট্ট যদি একটু আনন্দ দিতে পারি, সেই জন্য এই কথাটা বলা। স্যার কোয়েশ্চেন করলেন যে 5 বছর পরে যেটা আমি শিখেছি সেটা উইল বি ভায়াবল অর নট। কালকেই ওটা ভায়াবল কিনা সেটা বলতে পারছি না, বাট সো মেন ফ্রেম হলে স্টক মার্কেট বেড়ে যায়, বিকজ ইট স্টিল হাউজেস লট অফ ডেটা। It does not matter what you do. AI will be everywhere, as everybody says. The one thing, it's a little bit on the lighter side. যারা হাতে কাজ করে, carpenters, electricians, plumbers. Just before the thing we were discussing, what is that will interest you to stay on for an hour and আমাদের কথা শুনবে? So on the lighter side, even if I say যে হাতে যারা কাজ করছে তাদের AI অতটা এফেক্ট করবে না, similarly all the engineers that you will become, or MBA or legal, somebody asked about legal. My sister is a partner at a law firm. They use a tool called Harvey for legal research, etc. But a কোর্টে যে সওয়াল কিন্তু ওকেই করতে হয়, AI সওয়াল করতে পারে না, জবাবও শোনে না। So the human in the loop, as Devdas said, as Shomoda said, when you take a decision which is for increasing the bottom line or the top line of a company, all businesses, whatever business it is the main motto of that business, wherever you are, from any sector you take in, they will invest money to get a return and also give something back to the society, whatever business you are in. So if you are a contributor to that increase, you will always be valued. Whatever you learn, whatever you de-learn, you will de-learn a lot of things. And your human capability of understanding logic, etc. will always be there. That's common sense that we call it. General intelligence or natural intelligence in the age of artificial intelligence. I think just keep cultivating that. I think it will be great. Thank you. আচ্ছা, আজকের আমাদের এইখানে যা প্রশ্ন উত্তর ছিল সেটা হলো, আর তার থেকেও বড় কথা, আমরা বিভিন্ন যে কর্পোরেট হাউসে যারা আছেন তাদের অভিজ্ঞতার থেকে বা তাদের ব্যাখ্যার থেকে আমরা এটা জানতে পারলাম যে আমরা কিভাবে নিজেদের তৈরি করব, বা এআই এর যে ইম্প্যাক্ট সেটা আগামী দিনে জবের ওপরে কিভাবে পড়বে, বা তাকে মোকাবিলা করবার জন্য, সেই চ্যালেঞ্জগুলোকে মোকাবিলা করার জন্য কিভাবে আমরা নিজেদের তৈরি করব। প্রথমে আমি একটা ফিডব্যাক নিয়ে নিই, কাদের কাদের খুব ভালো লেগেছে তাদের একটু হাত তোলো। ফিডব্যাক দরকার? ভেরি গুড, খুব ভালো। আর আমার মনে হয় সবাই এনজয় করেছো। আমি সভাপতি মশাইকে বলবো, সভাপতি মহাশয়কে just একটা কথা. See, look, there is one advice that I'll give you. Indranil and I, we were talking, both of us get a chance to talk to a lot of colleges and meet students like you. If there is one thing that you need to do after you get out of this and run wherever you have to run, tomorrow morning, please make sure you have a mentor.
if you are planning to get into the corporate world, please, please, please get a mentor early so that you are ready for where you are going to go. Okay? After passing out, if you start looking for a mentor, you have missed the bus, as he rightly mentioned, or sir has rightly mentioned. Okay? Get a mentor. Absolutely essential for everyone today. আচ্ছা, আমি অনুরোধ করব যদি সভাপতি মশাইয়ের কিছু বলার থেকে। এই সেশনটা খুবই ভালো হয়েছে। এর কিন্তু সেন্ট্রাল মেসেজ একটা লাইন কে বলেছেন আমার মনে পড়ছে না, যে ইউ ক্যানট লিভ ইট হোয়েদার ইউ টেক ইট অর নট। আইদার ওই ট্রেনটাতে চড়তে হবে, ট্রেনটা কিন্তু চলবে। কত সুন্দরভাবে ট্রেনে জায়গা করা যায়, ট্রেনে ভালোভাবে যাওয়া যায় কিনা সেই প্রচেষ্টা করাই ভালো। কারণ মার্চ ইজ ইনএভিটেবল, চেঞ্জেস আর ইনএভিটেবল, এবং সেটা নতুন প্রজন্ম সেই অনেক চেঞ্জ নিয়ে আসতে পারবে। অ্যাডাপ্টেবিলিটি ইন্ডেক্স অফ নতুন প্রজন্ম অনেক বেশি। আমার মনে হয় এই পজিটিভ নোটে আমরা এই সেশনটাকে শেষ করছি। অল দ্য বেস্ট। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন যে এআই সেশনটা যখন আমরা করব ভেবেছিলাম, তখন দুজন সব্যসাচীদা এবং অঞ্জন ব্যানার্জি, অঞ্জনদা, আমি একটু কাছে ডেকে নিতে চাইছি সব্যসাচীদাকে এবং অঞ্জনদাকে। ইতিমধ্যে আপনি সব্যসাচী ভট্টাচার্য সম্পর্কে শুনেছেন। সব্যসাচীদার কাছ থেকে আমরা স্মারক নেবেন সৌম্য চ্যাটার্জি। বয়স্ক বয়স্ক মনে হয় এরকম বলি। খুব ওয়ান্ডারফুল, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ। এই এরা ছবি তুলবে একটু দেখাও। উঠেছে হয়েছে। ও ওই আচ্ছা, হ্যাঁ, দেব মজুমদার। পিডাব্লিউসির পার্টনার এই তো অঞ্জন দা। হ্যাঁ, অঞ্জনদাকে রিকোয়েস্ট করছি, ডক্টর ইন্দ্রনীল মিত্র। আজকে চেয়ার করেছেন সুতীর্থ দাস, সুতীর্থ ভট্টাচার্য। বিদ্যুৎ মজুমদার, শুনেছেন ওনার কথা।